Приветствую вас, друзья! А знаете ли вы, какое самое красивое место на Шри-Ланке? На сегодняшний день сказочный остров Цейлон остается одним из самых популярных направлений у туристов со всего света. Существует бесчисленное количество видео и гайдов, мнений, что можно посетить на острове. И в этом видео я покажу вам одно из самых интересных и красивых мест, где я побывал в своем странстве по Шри-Ланке. Ну что, друзья, приехал я в портовый городок Галле, расположенный на юго-западе острова. И славится он тем, что это бывшая голландская крепость. Все здания, церкви и прочие сооружения исполнены в колониально-голландском стиле архитектурном. Очень красиво, поэтому вот сейчас я приготавливаюсь и начну с вами вместе снимать. Разве это не прекрасно? Помимо природы, животных, какой-то азиатской культуры и архитектуры, на Цейлоне также есть какой-то кусочек Европы, и сейчас я вам покажу все. Изначально городок, порт был основан в VI веке до нашей эры, и в этот порт приплывали купцы с Египта, Древней Греции, Рима для торговли, для коммуникации, и с этого началась история города. В начале XVI века сюда уже приплыли португальцы, начали колонизацию, и уже в середине XVII века контроль над городом перешел к голландцам, и они уже здесь активно укрепили форт, создали всю вот эту архитектуру, поставили церкви, инфраструктуру, все выстроили. И к концу XVIII века перешло под юрисдикцию Британии. Британии это было не нужно, и весь город запустил. Но вот уже в конце XX века, 70-х годов, если память не изменяет, правительство Шри-Ланки стало активно развивать туризм, восстанавливать этот город, привлекать туристов, и, в принципе, правильно все сделали. Форт настолько камерный и уютный, что вам хватит 1-2 дней, чтобы полностью его изучить, и давайте вкратце пробежимся по самым знаковым местам Галле. Часовая башня форта – это знаковое сооружение, построенное в XIX веке, возвышается над стенами Галле и является символом самого форта. Башня прекрасно сохранилась и до сих пор действует, добавляя аутентичности этому месту. Маяк Галле. Одно из самых живописных мест форта – это маяк, стоящий на фоне Индийского океана. Построенный в середине XIX века, он служил навигационной опорой для моряков и до сих пор является действующим объектом. Прогуливаясь рядом, вы можете насладиться великолепными видами на океан и почувствовать свежий морской бриз. Одни из самых старых христианских церквей в Азии. Это голландская церковь и английская церковь всех святых, построенная здесь в XVIII веке. Готическая архитектура, витражи, мраморные надгробия, массивные деревянные скамьи и удивительная акустика, и не только, ожидают вас при посещении данных мест. В Галле, как и в любом другом европейском городке, находится очень много арт-галерей и пространств. Невероятная красота, живопись, скульптура, комбинации европейских и восточных стилей, но, к сожалению, я не знаю почему, большинство галерей запретило мне фото-видеосъемку. Но, к счастью для меня, к счастью для вас, один из учредителей галереи, его зовут Томас, был очень ко мне открыт и доброжелателен, и мы сейчас у него возьмем интервью, и он расскажет о своей галерее. So, Thomas, please at first tell about yourself, your experience, how did you get into Sri Lanka, and something like this. So I came to Sri Lanka the first time back in 1981. First time in Asia, backpack, and just travel Asia for the first time. And I fell in love with the place. I came back in 1982, and in 1983 the war broke out. So we had 30 years of civil war here, where I basically came back. I'm from Copenhagen, so it was all about getting away from the winter. So I came back basically every single year during those war, the 30 years. And then 10 years ago I moved to Sri Lanka.
I just packed it up, I sold my house, and I moved here about 10 years ago. And then I started up in the hotel business. This is what you do when you move to Sri Lanka, you know. So that's what I did. I've got a beautiful hotel down the coast, which I've had for quite a bit of time. And then everything went really well until it didn't. You know, we had the bombing in Colombo, and then we had the COVID. And just like everybody else, I had to shut down. So I shut down my place. And then I was sitting around the pool going like, how am I going to spend my time? More than how am I going to make a living? It was more about how to spend my time. And I started going out on my scooter with my phone, started taking photographs. And within 3 months, I ended up with 100 pictures. And that's how I started doing artwork. I never thought about art before. I never opened a book about art. I didn't know the meaning of art. I had to Google it. And so this is it. Big change in my life. And I mean, the best I've ever done, basically. Wow, awesome. Yeah. So that's really massive change, no more stress. I mean, I'm a journalist in Denmark. You know, I worked for 15 years as a journalist. I was in television. I was a reporter. And I moved to Sri Lanka thinking that I was going to do something completely different, which would be opening up a hotel, until I was in the middle of the whole thing and I felt like this is exactly the same thing. It doesn't matter whether you have a hotel or whether you have a television. The job is the same. Make everybody happy, you know? So for me, it was a nice change. Now I'm doing something that's completely different and still learning by doing, but it's I'm so happy with what I do. We would like to know about your gallery. Some history. My gallery, yeah. So in all those years when I've been traveling in Sri Lanka, I was always the guy that everybody had to wait for, because I would always stop and look at the walls and look at the textures and the colors and, you know, the beauty of all of that. And so I think I just gave it a go. I just took it one step further. I started taking the pictures. And I mean, the phones are getting better today, so you get really good quality, right? So I started taking photographs and I looked at them and I thought, maybe I can start making postcards. And then the postcard just kept growing and they got bigger and bigger. And I think within 3 months I ended up with 100 pictures and I decided to open up the gallery. So these are all pictures of anything you come across in the street. It's abstract. Everything is created by nature. So they are broken walls, they are ripped posters, they are basically converting rubbish into art. That's what it is, and it's amazing what happens when you put the frame in the right place, you create the balance, you make it pleasant to look at, and then the magic happens the minute you remove everything around the frame. It pops out as art. And it just becomes a little slice of the country, but with a modern twist to it. So I've been looking at still fishermen and sandy beaches and elephants for 40 years. I'm not saying there's anything wrong with that. I'm just saying that I needed to look at something different, something a little bit of Sri Lanka, but with a modern twist to it, you know? So I think I pulled it off. I think I did something that you haven't seen before. And it's recognizable because of the colors and everything that you see when you walk in the streets and the walls and the harbors, but all of a sudden they just become little pieces of abstract art, and I love it. So one of the pictures that I really like is a photograph I took of one of the walls in my neighborhood, and it was one of the ladies living there. She painted the wall pink. And it was just one of those walls that you passed every day because, you know, it was heavy on the pink and it was not really my color. But then at some point when the must starts coming out, you know, it sort of toned down the whole pink thing and it just became really pleasant to look at. So I took a photograph and I flipped it actually. So this one is called Storm Warning, but the more people looking at it, you know, I keep getting different stories and people see different things. And if you look at it now, all of a sudden you got this very light energy. It's almost spiritual. It's like you have a Buddha sitting under the light and you got the gate to wherever we go. You know, people look at it in different ways and as they should, but people see different things, and that's one of the great things that I love about this one. But that's one of my favorites.
So another one that I'm very fond of is this one up here. This is basically what we pass every day. It's another wall, but it really comes across as a big abstract painting. When people walk in here, most people ask me when I started painting, and when I get to tell them that they're all photographs and it's just outside your door, people get inspired because it does look like a big painting, but it's just another wall with some beautiful colors. But if you fit it into like a modern home with earthy colors and all of that, you just have a bit of a statement on a wall and a little bit of Sri Lanka. Ну что же, друзья, спасибо большое Томасу за его гостеприимство. Обязательно посетите его галерею, а также множество других скрытых уголков и улочек этого памятника голландской колониальной архитектуры. Я гулял по форту, и на меня напали студенты. Они изучают английский язык, и сегодня докапываются до туристов и общаются. Мы хотим передать вам всем в Россию. Привет, ребята, скажи. Привет! Привет! Супер. Так что, ребята, приезжайте. Ребята все дружелюбные. Вас всех ждут. Ну что, ребята, мы подводим итоги. Галле надо посещать, будете на Шри-Ланке обязательно. Колорит, микс Европы, Азии. Чувствуете, знаете, как будто вот один из городков в Карибском бассейне, где вот колониальная архитектура, смешанная с тропиками, с местной флорой, фауной, вот этой всей, с едой, с запахами, с цветами. Очень здорово. Так что, да, точно на день вам сюда надо приехать. Куча заведений с крутым интерьером, от галерей, магазинов. Что хотите. Здорово. Здорово. Всем советую посетить. А тут, смотрите, у меня коллеги съемки. Девчонок снимают. Сейчас я как бы невзначай пройду. Все очень серьезно. Тоже красоту наводит. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео было не только красивым и интересным, но даже полезным для вас и для вашего следующего отпуска или приключения. Подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылки будут указаны в описании. Если вы хотите, чтобы я побыстрее снял ролик с общим обзором Шри-Ланки, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии, чтобы я знал, что вам это интересно. И еще раз всем спасибо, до новых встреч! No